যে কটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে নাম্বার 1, হোয়াট ইজ ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ? নেক্সট, দ্য প্রবলেমস অফ ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ, how to solve the problems of women entrepreneurs, and different national policy for the empowerment of women. What is entrepreneurship development program? This is one of the most VVI questions. Objective of entrepreneurial development program, EDP. Importance of EDP. And the phases of EDP. তো এই কোশ্চেন্সগুলো আমি এই ভিডিওতে ডিসকাস করছি, তো স্টেপ বাই স্টেপ আসা যাক। Women entrepreneurship refers to the process of creating, managing, and developing a business enterprise by women or a group of women. তো ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ যেটাতে কোনো একটা বিজনেসকে ম্যানেজ করে, ডেভেলপ করে ওমেন্স, সিঙ্গেল ওমেন অর গ্রুপ অফ ওমেন্স। তো এটা সিঙ্গেল ওমেনও ডেভেলপ করতে পারে অথবা গ্রুপ অফ ওমেনও সেটা ডেভেলপ করে কোনো একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন তৈরি করতে পারে। ইট ইনভলভস the identification of opportunities, developing and executing business strategies, managing financial resources, and taking calculated risks to achieve business objective. তো যেরকম ভাবে আমরা অপরচুনিটিস, বিজনেসের অপরচুনিটিস আমরা জানি যে এন্টারপ্রেনার্সরা নেয়, ফিল গ্যাপ করে, ডেভেলপ করে, এক্সিকিউট বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস, ম্যানেজিং ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস, টেকিং রিস্ক, ওমেনরাও সেম ওয়েতে সেই জিনিসগুলো ইনভলভ হয়ে থাকে। According to the general concept, women entrepreneur may be defined as the women or group of women who initiate, organize, and operate business enterprise. এটা গেল women entrepreneurship definitions. The government of India has defined women entrepreneurship as an enterprise owned, controlled by women, having minimum financial interest is 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women. গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া একটা ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপের একটা ডেফিনিশন দিয়েছে, যেখানে 51% ক্যাপিটাল ওমেনদের দ্বারা মিনিমাম ফিনান্সিয়াল ব্যালেন্স দিতে হবে, আর 51% যারা কাজ করবে তাদের জন্য, ওমেনদের জন্য কাজটা বরাদ্দ থাকবে, তাদেরকে ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপের ডেফিনিশন দেওয়া আছে। Kerala government defined women industrial units as units owned, organized by women and engaged in small scale cotton industries with not less than 80% of the total worker as women. 80% এর নিচে হওয়া চলবে না, 80% নিচে যদি হয় তাহলে সেটা ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ হিসেবে ধরা হবে না। With effect from 6 February 1992, the definition of women entrepreneurship is as follows. A small scale industrial units are industrially related service or business enterprise managed by one or more women entrepreneurs. In proprietary concern, which they individually jointly have shared, not capital not less than 51%. Not less than 51%. What is the reason for slow growth of women entrepreneurship? In spite of initiative taken by the government, the growth of women entrepreneurs is very slow. What are the reasons? Number one is unfavorably family background. Favorable family background নয়, lack of business educations, dual role of women, ফ্যামিলি বিজনেস দুটোকে মেনে চলাটা, নিয়ে কাজ করা, এগোনো ইটস ডিফিকাল্ট থাকে অনেক সময়, এই জন্য দিস আর দ্য স্লো গ্রোথের জন্য কারণ এগুলো। ল্যাক অফ অ্যাপটিটিউডস অ্যান্ড ট্রেনিংস, অ্যাবসেন্স অফ ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক স্পিরিট, lack of freedom to choose a job according to ability, influence of sex, customs, etc., inadequate infrastructures, shortage of capital and technical knowledge, lack of adequate transport and communication facilities. These are the drawbacks basically যেটা women entrepreneurship সেই অর্থে এতটা ডেভেলপ করেনি। Shortage of power, lack of security, absence of ideal market conditions, corruption in administration.
What are the problems? What are the problems of women entrepreneurs in India? কি কি problems face করে? Number one is shortage of finance. Women and small entrepreneur always suffer from an inadequate fixed and working capital. Inadequate fixed and working capital যেটা একটা big problems. Owing a lack of confidence in women ability, male member in the family do not like to risk their capital. মেয়েদেরকে ভাবে যে ওরা পারবে না, ওদের ল্যাক অ্যাবিলিটি ভেবে নেয় আগে থেকে। তো এই জন্য ফ্যামিলি মেম্বাররা সেই পরিমাণ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় না। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনেক ওমেন এন্টারপ্রেনার আছে যারা খুব সাকসেসফুল হয়ে গেছে। সবকিছু এই যে ল্যাক অফ অ্যাবিলিটি ভাবা, ফ্যামিলি মেম্বারদের বাবা যেখানে টাকা ইনভেস্ট করলে আমরা হয়তো লস হতে পারে, এগুলো এখনকার দিনে আর হয় না এই মুভমেন্টে দাঁড়িয়ে। কারণ এখন অনেক উমেন্স আছে যারা এন্টারপ্রেনারশিপ ওয়ার্ল্ডে সাকসেসফুল। Banks have taken negative attitude while lending no women to women entrepreneurs. Thus, women entrepreneurs rely on personal saving and loans from family and the friends. তো অনেকে ভাবে যে এরা পারবে না, এদেরকে টাকা দিয়ে লাভ নেই। তো এই থটটার জন্য ডেফিনেটলি শর্টেজ অফ ফিনান্স হয়ে গেছে। নাম্বার টু, shortage of raw material. Number two, যেটা problems, women entrepreneur find it difficult to procure material and necessary inputs. The price of many raw material are quite high. Money problem is the main problem. সেখান থেকে raw material problem shortage হচ্ছে। Inadequate marketing facilities. Most of the women entrepreneur depends on the intermediate marketing their product. It is very difficult for the women entrepreneur to explore the market and to make their product popular. For women, may market is চক্রব্যূহ। তো ওমেনদের জন্য মার্কেটিং ডিপেন্ড করে বাকিদের উপর, কারণ তারা যে পরিমাণ মুভ করতে পারে এদিক ওদিক, সেটা অনেকটা চক্রব্যূহের মতো, যেখানে ফেসে যেতে পারে। তো এটা মার্কেটিং ফেসিলিটির ইনঅ্যাডিকুয়েট কনসেপ্ট আছে। Keen competitions. Women entrepreneur face tough competition from the male entrepreneur and also organized industries. They cannot afford to spend large sum of advertisement. তো এভরিথিং বেসড অন মানি, মানি ইজ দ্য মেইন ইস্যু, যেই জন্য আমরা বেশি ড্রব্যাক হচ্ছে। আদার্স ইস্যুস, অন্যজন কাস্টমার্স বা আদাররা তারা ভাবে যে এদের ইনভেস্টমেন্ট করে আমাদের হয়তো লাভ হবে না, ক্ষতি হবে। সো মেনি থিংস আগে থেকে অ্যাজামশন করে নেয়। এই জন্য ওমেন এন্টারপ্রেনারিসে রিলেটিভলি মেলের তুলনায় অনেক কম এসছে। হাই কস্ট অফ প্রোডাকশনস, হাই প্রাইস অফ মেটেরিয়ালস, লো প্রোডাক্টিভিটি, আন্ডার ইউটিলাইজেশন অফ ক্যাপাসিটি, that is account for high cost of productions. Government assistance and subsidies would not be sufficient for survival. Next one is family responsibilities. Management of the family may be more complicated than the management of the business. Hence, she cannot put her full involvement in the business. Occupational backgrounds of the family, education level of the husband has direct impact on the development of the woman entrepreneurship. ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি যদি থাকে, পুরোপুরি ডুয়ালস রোল যদি করতে হয় ফ্যামিলি বিজনেস দুদিকে, এবং হাজব্যান্ডের সাপোর্ট, সেটা খুবই ইম্প্যাক্ট করে ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপের সাকসেসফুলের পেছনে। নেক্সট ওয়ান ইজ লো মোবিলিটি. One of the biggest handicap of the women entrepreneur is the ability of travel to one place to another place for business purposes. A single woman asking for room is locked upon with a suspicion. Sometimes licensing authorities, labor officials, sales tax officers harass them. Lack of education. Lack of education. So about 60% of them are still illiterate in India. There exists a belief that investing in a women education is a liability, not an asset. এই যে থট গুলো আগে থেকে আমরা করে রেখেছি, that is the big issue of uh, big problems of women entrepreneurship. Lack of knowledge and experience create further problem in the setting up operations of business. Low capacity to bear risks. Women lead a protected life dominated by family members. She is not economically independent. She may not have confidence to bear the risks alone. If she cannot bear risks, she can never be an entrepreneur. Risk factor to থাকবেই. Social attitude. Women do not get equal treatment in the male-dominated society. Wherever she goes, she faces discrimination. The male ego stand in the way of success of entrepreneurs. Thus, rapid social attitude prevent a woman becoming successful entrepreneurs. Low need of achievement. Generally, women will not have strong need of achievement. যেটা আমাদের দরকার,
according to need theory, যেটা strong achievement দরকার. Every woman suffer from painful feelings that she is forced to depend on other in her life. So এই যে low need of achievement is the big problems. Lack of training. Women entrepreneur from middle class start her first entrepreneurial venture in her late 30s and early 40s due to her commitment towards children. Her biggest problem is the lack of sufficient business training, lack of information. So many entrepreneurs sometimes are not aware of technical development and others information on subsidy and concessions available to them. They may not know how to get loans, industrial estate, and raw materials. So these are the problems of women in entrepreneurship in the India or anywhere. তো এই পয়েন্টসগুলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটা পয়েন্টস খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা পয়েন্ট একবার যদি পড়ে নাও ভালো করে নিজেই বানাতে পারবে। মেইন পয়েন্টসগুলো নিয়ে কয়েকটা পড়ে লাইন্স ওদেরকে লিখে দিতে হবে। দিস আর দ্য প্রবলেমস অফ ওমেন এন্টারপ্রেনার্স। নেক্সট আমরা আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে। Next, solutions. What are the solutions of the problem of a women entrepreneur? In bank and public financial institutions, special sale may be open to providing easy finance to women entrepreneurs. Finance may be provided concession rate of interest. কনসেশনের রেট দিয়ে আমি যদি ইন্টারেস্ট দেওয়া যায় তাহলে অনেক সুবিধা হয়। Women entrepreneurs should be encouraged and assisted set up cooperative with a review to eliminate middleman. মিডলম্যানদের রাখা চলবে না, ওদেরকে ফ্রিডম দিতে হবে। Scarce and imported raw material may be available to women entrepreneurs on priority basis. Step may be taken to make family members aware of potential of the girls and due role of the society. Honest and sincere attempt should be undertaken by government social organization to increase the literacy among females. In rural areas, self-employment opportunities should be developed. Marketing facility for the purpose of buying and selling of raw material should be provided in easy reach. Facility for training and development must be made available to the women entrepreneur. Family members do not like women to go distance places for training. তো এই যে কনসেপ্টগুলো এগুলো যদি আমরা দূর করতে পারি, ডেফিনেটলি ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপটা আরো ইন্ডিয়াতে বা আদার্স জায়গায় সব জায়গায় বেড়ে যাবে। তো কিছু কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা এই কাজগুলো করে, যেমন ট্রাইসেম ট্রাইসেম এই কিছু কিছু অর্গানাইজেশনের নাম মনে রাখতে হবে। TRISEM, the training of rural youth for self-employment, was launched in 15 August 1979, still continuing. The objective of TRISEM is to provide technical skill rural among 18 to 35 year of age from families below poverty line to take up self-employment in agriculture, allied activities, industries. This is sub-scheme of IRDP. Training should be through ITI, Polytechnics, Krishi, Vigyan Kendro, Nehru, Yuva Kendro help many rural women to set up micro enterprise and IRDP assistance. Banks. Banks, particularly commercial banks, have formulated several schemes to benefit women entrepreneurs. They include rural entrepreneurship development programs and other training programs, promotion of rural non-farm enterprise. NABARD. NABARD is Apex Institution Guide and Asset Commercial Banking paying special attention to women entrepreneurship while financing. It has also been providing financing to commercial bank and help later institutions to supplement their resources that could be deployed and purpose of financing women entrepreneurship. Industrial policy and institution association. তো এই কিছু সুবিধা আছে যেগুলোকে women entrepreneurshipদের জন্য সুবিধা করা হয়েছে। যেমন কিছু ন্যাশনাল পলিসিও আছে 2001 সালে নেওয়া হয়েছে, যেটা স্মল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সিডো, যেটা যার থ্রু দিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকমের এন্টারপ্রাইজে হেল্প নিতে পারবে, নেটওয়ার্ক আর আদার কোয়ালিটি ফেসিলিটিস পাবে। ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ স্কোপ NSIC আর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া IDBI, এইখান থেকে স্মল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, স্মল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। তো ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য বিভিন্ন রকমের কমার্শিয়াল ব্যাংক বা আদার্স থিং ওপেন করা হয়েছে যাতে তারা সুবিধা পেতে পারে। তো দ্য স্কিম যেরকম কমার্শিয়াল ব্যাংকে যেটা আছে স্ত্রী শক্তি প্যাকেজ স্কিম of SBI packages assistance to women entrepreneurs. The consultancy wings of SBI gives the guidance to project identification, project viability. The program of assistance such as repair, servicing, photocopying, dry cleaning, retail entrepreneur, poultry farming, tailoring. The Bank of India introduced a scheme known as Priyadarshani Yojana.
তো বিভিন্ন ব্যাংক থেকেও বিভিন্ন রকমের স্কিম আছে। সেই স্কিমগুলো যারা ওমেন এন্টারপ্রেনার হতে চায় তাদেরকে জানতে হবে, এবং সেই স্কিমগুলো গিয়ে অ্যাপ্লাই করে তার মধ্যে মোটিভেটেড ফিচার্স থাকতে হবে, মোটিভেটেড হতে হবে, এবং তার ইনোভেশন আইডিয়া, ক্রিয়েটিভিটি আইডিয়া দিয়ে সে নতুন নতুন কিছু আইডিয়া ডেভেলপ করে সে বিজনেসে ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হতে পারে। তো ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ একটা হিউজ কোয়েশ্চেন্স আছে এখান থেকে, যেটা প্রবলেমস আসতে পারে, শর্ট নোট আসতে পারে, কারা কারা কি কি ব্যাংক হেল্প করে তাদের আসতে পারে, কি করে প্রবলেম ওভারকাম করবো সেগুলো আসতে পারে। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, ডেফিনেটলি আসবেই এরকম একটা কোয়েশ্চেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন্স আসছে আমরা, হোয়াট ইজ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ইডিপি? দ্য মোস্ট ভিভিআই কোয়েশ্চেন, যেটা আহ, এটা আসেই আসে প্রত্যেকবার, মোস্ট ভিভিআই কোয়েশ্চেন্স এর মধ্যে পড়ে এটা। Entrepreneurship Development Program. EDP is a program that aims to improve entrepreneurial skill. Through such a program, the skill needed to properly run a company or learn among individuals. Often people can have knowledge, but polishing and incubation is necessary that are provided by the EDP. Meaning and definition of Entrepreneurial Development Program. According to EDP program is designed to help the individual strengthen their entrepreneurial motive and acquiring skill capabilities necessary for his entrepreneurial roles effectively. It is necessary to promote understanding the motives and impact of values and behavior of this purpose. তো এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বানানো আছে যেগুলোকে ফোকাস করলে আরো বেশি বেটার স্কিল ডেভেলপ হবে, এবং এন্টারপ্রেনারশিপে অনেক রকমের সুবিধা, আমরা যে নলেজ গুলো গেন করবো সেই নলেজ গুলো গেন করে আমরা আরো বিজনেস ইমপ্রুভ করতে পারবো। তো এই দিস আর দ্য definitions of EDP. Next one is objective of EDP. Next one is objective of EDP. খুব important questions. These are the following objective: to make people learn compliances with law. আইনের সাথে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ল শিখিয়ে দিলে তারা ওই ল অনুযায়ী কাজটা করতে পারবে। To develop and fortify entrepreneurial quality. মোটিভেশন দরকার অ্যাচিভমেন্ট করার জন্য। Number three, to develop small and medium scale enterprises in order to generate employment and within the scope of industrial ownership. Number four, to industrialize rural and backward section of the society. To understand the merit and demerit of becoming an entrepreneur. To investigate environmental setup relating to small industry and small business. To design project for manufacturing a product. To increase the supply of entrepreneurs for quick industrial development. To prepare individual to accept the uncertainty involved in running a business. To develop managerial skill among small entrepreneurs for improving the performance of small scale industries. To offer profitable employment opportunities to educated young men and women. So these are the objectives. আমরা পিপলকে লার্ন করাতে হবে ল এর সাথে চলতে, কোয়ালিটি ডেভেলপ করাতে হবে, স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজ জেনারেট করতে পারে, রুরাল ব্যাকওয়ার্ড সেকশনকে সোসাইটিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজের মুখী করতে হবে, মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস বোঝাতে হবে, ইনভেস্টিগেট করতে হবে সেট আপ, environmental setup, to design the project for manufacturing product, to increase the supply of entrepreneur quick industrial development, to prepare individual to accept uncertainty, to develop a managerial skill, and to offer profitable employment opportunities to young men and women. তো মেইন পারপাস আমরা এখান থেকে পেয়েছি, টু এক্সপ্যান্ড দ্য সোর্স অফ এন্টারপ্রেনারশিপ। তো গভর্নমেন্টের এরকম অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা এই কাজগুলো করে, যেরকম স্মল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিডো, কমার্শিয়াল ব্যাংক, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ ইয়ং এন্টারপ্রেনার, NAE, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, NICEBird, এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া, EDI, ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট সেন্টার, IIC, small scale, this one is IIC, small scale industrial development bank of India, SIDB, technical consultancy organization. So many organizations আছে যারা এইসব গভর্নমেন্টের থ্রু দিয়ে এদেরকে হেল্প করে এন্টারপ্রেনারদের। তো ইম্পর্টেন্স অফ ইডিপি, ইম্পর্টেন্স কি হতে পারে ইডিপি? নাম্বার ওয়ান ইজ ফরমেশন অফ এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস। ডেফিনেটলি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি তৈরি করে, ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে যারা পাস করে বসেছে তাদের মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস তৈরি করে।
Entrepreneurial development programs generate employment opportunities in the developing and underdeveloped countries. It consists of encouraging individuals to establish own business and enable to self-employed by setting up several business entrepreneur EDP also create abundant job opportunities to others. Provide adequate capitals. A large number of capital can be provided, like be different kind of bank, ICICI, IDBI, IFCI, SIDC, etc. Proper utilization of local resources. Local resource के proper utilization करते help करे. New entrepreneur utilize the local resources in the most effective way. The utilization of resources play important role in the development of the particular area of the or regions with a minimum cost. Guides and educate to teach entrepreneur to exploit the local resources efficiently. Increase per capital income. Entrepreneur may have the ability to organize the factors of the productions and utilize them in most productive manner by establishing an entrepreneurship enterprise. This development load leads to increased production, employment, and wealth generation. As a result, overall productivity per capital income of the economy raised. Improved standard of living. EDP provides latest technologies and innovative methods to enterprise with the help to provide large quantity of products, power, cost. This also enables entrepreneurs to exploit available resources, produce quality products. Economic independence. EDP strengthens the entrepreneur to provide variety of product in large quantity at competitive prices. It also helps entrepreneur to develop substituted of imported products, which prevent the country from being dependent on from the foreign countries. Preventing industrial slums. Most of the developed industrial areas are facing problems related to industrial slum. This lead to overburdening the public amenities and also affect the health of the people. EDP also offers subsidy and incentive manufacture infrastructure support, financial grant to new entrepreneurs for establishing their business, thus preventing growth of industrial slums. Reducing social tension. Majority of youngster educated individuals of the society at the state of social unrest and tension. The social tension restrict them for finding right direction in their career. Most of the students feel frustrated about not getting a job after the completion of the education. Thus, ADP helps people to providing proper guidance, assistance, training, support for establishing new enterprises and business. As a consequence, social tensions is reduced as they generate self-employment opportunities. Facilitating overall development, সমস্ত রকমের বাকি ডেভেলপমেন্টস গুলোকেও ফেসিলিটেট করে। তো these are the advantages, these are the features of ADP. Next, this one is 18, question number 18. খুবই important question, question number 18. Phases of entrepreneurial development program. ইডিপি যে প্রোগ্রামটা যে এন্টারপ্রেনারশিপ তাদের নলেজ তাদেরকে মোটিভেট করার জন্য যে প্রোগ্রামসটা আছে সেই প্রোগ্রামটা তিনটে ফেজেস হয়। এটা প্রি ট্রেনিং ফেজ, ট্রেনিং ফেজ, একটা হচ্ছে পোস্ট ট্রেনিং ফেজ। নাম্বার ওয়ান ইজ ইনিশিয়াল ফেজ. This phase includes the activities and the preparations required to launch a training program. The main activities of this phase: the arrangement of infrastructure for training, preparation of training syllabus, applicable form, application form, tie up with the guest faculty, designing tools and techniques for selecting the trainee, formation of selection committee, publicity campaign for the programs. Thus, initial involves the identification and selection of potential entrepreneurs, providing initial motivation to them. So this is the initial stage. Number two, initial stage means a pre-training stage. Number two, training stage phase. In this phase, the training program is implemented to develop motivation and skill among the participants. The objective of this phase is to bring desirable changes in the behavior of the trainee. The trainer have to judge how much and how far the trainee have moved in their entrepreneurial pursuits. Trainers would use the following changes in the behavior of the participant. Is there any changes in the entrepreneurial outlook, look, role and skill? Is he motivated to plunge the entrepreneurial venture or risks is expected to entrepreneur? What kind of entrepreneurial behavior does the trainee lack? Does the process of knowledge, technology, resource, other related entrepreneurial knowledge? Is he skillful in choosing the right project, mobilizing the right resources at the time?
তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে ট্রেনিং পেয়েছে সমস্ত জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে আমার যে ল্যাক আছে বা আমার যা এক্সপেক্টেড হতে পারি সেই আমার যে ফিচার্স আছে সেগুলোকে আরো মোটিভেট করা, সেগুলোকে নলেজ গেইন করা, এবং সেই নলেজকে গেইন করে গিয়ে রাইট ট্র্যাকে আসা। পোস্ট ট্রেনিং যেটা আছে ফলো আপ ফেজ। Under this phase, it is assessed that the how far objective of the trainer programmer has been achieved. Monitoring and follow up reveals drawbacks in the earlier phases, such as guidelines for framing the future policy. In this phase, infrastructural support, counseling, assistance, establish a new enterprise in developing the existing unit, also be reviewed. সিলেকশন অফ সিলেকশন অফ পোটেনশিয়াল এন্টারপ্রেনার্স, এবং সেই টেস্ট করার পর আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা কি জায়গায় আছি, কিভাবে আমরা জায়গায় পৌঁছাতে পারি, এবং আরো কি ডেভেলপমেন্ট আমাদের করতে হতে পারে। তো প্রবলেম অফ এডিপি অলরেডি আমরা জানি যে সাফার মেনি প্রবলেমস হতে পারে। এই প্রবলেমস অ্যান্ড লিকুইনি আর দ্য পার্ট অফ অল, সবার মধ্যে কিছু কিছু প্রবলেম থাকতে পারে। নাম্বার ওয়ান, ট্রেনার্স মোটিভেশন আর নট ফাউন্ড ইন দ্য মার্ক। ED organization lack in commitment, sincerity, non-conductive environment, trainer motivators, authentic attitude like bank, financial statements, stumbling block of the success of EDP. তো সো মেনি থিংস, সেগুলো আমাদেরকে ইডিপির প্রবলেমসটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়, সেগুলোকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। সে মোটিভেশন যদি না থাকে, ফিনান্সিয়াল ব্যাংকের সাপোর্ট না থাকে, এনভায়রনমেন্ট কনস্ট্রেন্ট যদি থাকে, ট্রেনার মোটিভেশন রোল ইফেক্টিভ হয়ে ইনএফেক্টিভ হয়ে যায়। তো দিস আর দ্য কোয়েশ্চেন্স। এই ভিডিওতে আমি এই কোয়েশ্চেন্সগুলো ডিসকাস করলাম। নেক্সট ভিডিওতে আমি বাকি ভিডিও কোয়েশ্চেন্সগুলো পরপর ডিসকাস করবো।